Femfree Finfi Mantemo Metre Central Region na Enkra efiri Bodwase District Police Command eba echirimam Wadamonsa etimiaka asrafo mako enan metre eye 4 military officers and afis nipa mi no wadom efiri National Security Operative aso eye ewa wutu kwashi abi enna ewutu senya west mensinimo ewa Finfi Mantemo a adihye ebomutiri mposom kwa kusu ohene ewa makuro no ohene ewosom na enka ne kirem sem postifo yante se na mo se bi na nipa bi atu a ekura ohene timu no mba moden apese o mankasa eba moden ekwakwesi ohene foforo se be ya ebeboa na mansotwe akwageta ewa ewutu wadwase ene ne mpatamum na enka ne kirem sem postifo chano kopie mu ewa ewutu wadwase postifo aka kire no ena ohene ewa kuro no mu nti ohene ote eye kuro mu ho no no ne den ade nan kwashi abeotoso ensom na kitafo sore ya kirem se tabi asemwe ebinsi da adenti na kura yetimi ohene tim na nipa bi abo mutiri mposo mba bi so ohene wokura yim aden ye no ane sen na mben edom wode akopie mu o positive aka che se yesere mo sa nipa akura nkoma be so ohene mu yiwa momra na ye ne yankasa nyi wo munya do aka kana chemo hwe ade a wonom epi hu na no na basabasa kakra ekoso ewo bodwase na no ena nam so ema sojafo ka no registration number no eye 52GA 62 ebo moden ede sojafo pi kopie mo moden ekoso asem na mekese de adwobro etimi ababodwase ene ne potem na enka ne kirem se aya asafukuo ne ma wonom yade hibusua a womo hene eye nan kwashi abeotoso ensomma no ede smato dwa kirem se yimfat womo de sombo ede boss sojafo ana afinsu nipa do momoden efri National Operative baye adenti ene kuro hene timu no mabo mutim posta mosum be se hene mo kirem se de yakoso no emu akram na asafukuo no leader no eye supi nipa nipa nka aka se kirem se osre asojafo no aten munyai sa kro hene tim eba ne se na sojafo mo se hene ana postifo mo se hene ena ma kura wo hene tim no mo so mabafa so ekose hene sabasa pe na mo pese sabja so mo je befa ntoma pa efrenti efri ne ko sunne de ma yi mo ma ebi ensi bi we ne sima hodo am efri bodwase District Police Command akache ba enumrei yede mo nkiremo esomo nti bodwase nso ne omukwa kotu ohene akosi foforo ma na kwageta asojafo kwa kodafia se na tamo hwe ade am wanom epe home yankwaso a emfa ensama ne mfa ma ne yankopie mu ewa sante matemnem kumase so ne ehwa na mantumi anjo na ne nyina se okopie mu kumase a magazine omo zone 13 industrial site honom na ebeto adwa kire mu am ade hye omo ya adwuma mo ya mechanics ekopie mu honom amokoya enipa bi etuma bodo ho maden agofa nchenchedan etime dia gye ho no mu nyina boso ekire ma makwan mu bia nkɔ nkɔ ya adwuma na de hye ne kirim satan ye no ane sɛ na ben kura yetimi obi amfa nkra emeto ya nim sɛ aha ya ne de nti o ma ya kwa nkɔ nkɔ ya adwuma ne ba ne sɛ ne ye kwa ya adwuma so a kɔbrane etimi edi balikid abegye ha no mu nyina bosoe o ma ntie sɛ mo mmɔde atom hu gukrum ekɔ ya kire kirim sɛ sɛbe de yakɔ so ne totu o ma so o mo nti bi da endra da mo kwa adwuma na de kyene kwa ya adwuma ya gye ho nyina hia efiri sɛ de yakɔ so no mo kasa mbodwo so a na wonom empene na mna de hyehyɛ asɛm yɛ kyerɛ na pamu hu asa sojafo aba na posifo na mu aba ɔmo kyerɛm sɛ ne yɛ mpene ma yɛ kyerɛ ne nkɔso mo mbɔde akyekye ade hyɛ bi kopiem go police station sɛ adan ne mo yɛ de sa wɔ kura yim na de hyɛ ne kyerɛm sɛ mika sɛ de Nyankopɔn yɛ adom ma dwobro aba na opani ba kɔ no ɛkasa ade ma ɛyɛ adwumakuo ne ma ne den ade na nasɛn ɛkyerɛm sɛ yimfat de asie sunne ebi nsida adan adwumayɛfo ba boro ba yɛ de sɛ ahansia na yɛ adwuma wɔ hɔnom ne ba ne sɛ ne ebi tumi nya tumi ade balikid akwaje ho no nyina bosoi eba ne sai mo akram enti omosre ohene wakuro mo modin aba ho no beka kire wo no se sabe onfa asase ne ma wo bia da enti eba ne sai ne nipa bi abado tirimopo etime de balikid akwaje ho no nyina bosoi ti de yakoso no post fam hu de tuamu sabe Ghana ne ya adwuma de dia na ye timamufo bi ya mo modin ampasa mo ja asase de firi mo se mo maka se kire mu se de yakoso no eya ti Ghana man penifo ene mo maka bi wo meka bi efise sabe adisha mo ya adwuma magazine so wo so eye nipa ma won same say eto di ye kasebo enim ofo bi den chance ne inu so mo den chance nkwa na agye mo a che ne hu so mo de backup machine astati tu form say do mo be ye so mo bo foundation ana police for no eso aye de ye call enti your police station ana mo call by say omunya aye ne na enti ye ba aye no ana DLFM ye ma yakoso kwa wa hinu kwa ye mo na mane enti wo se ye nyina ye gada ne ye ba o ne ye be ka che ne ebusa no say asase no nipa asoma sisi ni na ye no kura se wato aka na ma wo ampa ohini tie isufre
ama wo pay by no kra anka ye dabone an sese nko hini pi then so enam ne nana no mo ho donti papie ni abeka se che se onto asase ma obia asase no wonye obia kapre wato kra na ono no senka akwa ne de no court woni betu ye ma akwa no nti akwa no ni ayi bia ase ohina to asase ama nti afa na agya ya wi a ya say ko seed wono mo ne yakwa akwa de be ye nti madaro ma mo ba ya take kwa ye adwuma ya kwa ya adwuma ko bibie your shops ni ya adwuma na ya hu ye be organize na ya saba wo hene ho na mo bia o se ya ta na chi na ye tuoro ye ne nyina ya boluchi dom na watu because ohe na asase ne ne dia ye do de ma ye se ntena so ne ne di ana ye te so ne ye didi na obi all of a sudden obi aba nti ye problem a ye tie maybe 2 days to and pay 6,000 din was as a Sani pass 6,000 obi atua income tax omutua store licenses sani ma we nyina aside no o man you Ghana mpanifo mo nim say adwuma ni man yimu sani pass 6,000 obi a kita for himself enya aban na kita for obi aban he obi a eno kra ma aban na asumudwe no na fa yede na obeji asase o moti su didi abela ba akofo asase no so enya ne dia ohene so amia ati asase won ton asase bi ama no enti asem anu enti de kwa ko bi stores na ye adwuma Ene yasamana no ye kwaku bia ye shop na ye kwakwa ye adwuma wo ye openi po no ene kasa de ma de hia wonom ye adwuma e wa sentimentam kumase magazine tafo potem honom ne den ete na osei ena wote ne nkan edin o inipa makoma mpim sin yakotena fie na ba kofu adidi eno ye Ghana no Ghana ne de sa ye kono brebre sa na ye beduru nso na yanto akase wono so me yanko so anyina sentiment num nando ada e de betu manim sei ukopie mum e wa sentiment am kumase ne potem akwakoje ta ene se santase e honom e na China City mo egwo nando ada mpanifo anka bia nhim ye huen se akwaji train emra na wia no miensa gbapa ho a ekono nan nim ene jato China City mo no wa sentiment am a pimpo manfa bi nne odum jadwuma ekokopie mu ahya se ye nhwem e de afa de kudente nam so am China City mo na jato man data mani nyinada etumi ahye nanda enkrabato de ye kase bopno se chirim se hwehwemo edi kan a odumja adwuma yeko ni mana ye ne se wamotumi hu se eja ne hyase edi free one warehouse ehonum ne hyase edi free first floor and spreading tentama edimrika tente etumi hyeko emiamia hodo nyinada ama China City mo no nyinada eja no etumi ahye ne nyinam na DO2 Peter Adai eya Shante Regional Fire Officer chiremtomu gusu aye hwehwemu ahwede kudie nam so a eja no etumi kofa bai no chira meka se mpemprenye die ade mo gusu abo bade aye adwumaden abo ma de kudie nam so eja etumi to chana ma no mu no mo de ade hwehwemu mapa betudwa na nyina ya hudie si ya nti enam so ma chana ma no nyina da etimi ahye atore droben esa no na sikra asat 12 na sikra asat 1248 na yedum janokra machi na anope na wose ba behwe the course no better investigations so nti me no ka say the investigations to establish the dijana nkasa bae yetime hu origin of the fire no me jana started or mo warehouse or first floor hodom baby na started but the dijana ba portion na the eguso aye yetime hu origin of the fire no me jana started or mo warehouse or first floor hodom baby na started but the dijana ba portion na the eguso aye nhwemu to establish na enu wachi ena DO2 Peter Adai esan ade nsam to dwa kire mu sem ebia ye jane toy no sisi ameke se de chana mo ne nyina ahye dwura pe na momo no eye structures no nade no wo honom na mugusu anhyehye pa ehu kwapa wo do mefa so eno nso wo betuma yi ni nyinada e de afri site no honom enra no ye dijuma no na ehu behia se wo se ibu baabi se ne betinya access to eja no eye nti ma om de excavators eba every KMA eba ema enra ni itmi issue edibu warehouse no portion baby na eja na ekesi wo se ne benya access to the place ba ohwe dan na nkasa mo ne esro no roof na ebubu egumu ejire egumu walls ni bi nsu ejiri egu the original houses here no hu deep cracks ewo mu nti ehu behia se ye maneba form it me drigu se na intmin cause any further harm emma obia nti in fire adwen se the ye investigation any further harm emma obia nti in fire adwen se the ye investigations na ye pick information bia was pick bia ye be manaba form eni ya wuti ono na kopie mu sentiment am
oda odum jadwuma yekon krabata e wa santimentem no ano ne den ade DO2 Peter Atai ena wote ne nkan na no akina santimentem mekire Kumasi Metro Nadmo coordinator Godwin Dala eye laho enso kasa ye kirem sem woma be yentete ye pa e de amanyuma wura hodo a wono wo man Ghana mu nyina titiru na santimentem sebe yo mbetuma agentete ehu kwan hodo a se kobase eja eto ba bia wo mbetuma ye hu nimde etume so gena no ntentem sebe ye beboa na eja hye hodo ekoso no eso betumi ate e wo man Ghana mu. And this structure we have visited here before. My officers in Enquires, they have visited this structure. They've advised them. I think that was last month. They came here while we were also working at some other places. So we are doing public education. Normally, we come in, assess your situation, advise you on some of the things to do. If we even see that you have already done something that we think you should do to enhance whatever that you are putting in place. And it's true, they have their fire certification and so forth. So these are some of the things. But we also advise people that though they have fire extinguishers, but sometimes you need to be refreshing your people around the extinguisher. DLFM, When you train them for once, and you think, oh, they know how to use it, and you don't refresh them, you are making a big mistake. Even the fire service who's supposed to be training you, they normally have refresher programs. Because if you don't do that, you might not remember how to use it when the incident occurred. So we normally advise that people should be having that training periodically at least, so that people will always be fresh about how to use the fire extinguisher. The only casualty was someone who was closer to the incident scene, and that person got a slight injury because of the rush at that time. And so far, not that to the extent that you say someone is dead or have had a casualty to the extent that the person cannot lift or walk. Not to that extent. Any awuti eno kopie mo awa santimentem wonom ene ye Kumasi Metro Nadmo coordinator ne den ede Godwin Idala laho ene awuti yin na ne kwakura mu no na odwumayeni ba ko a ono so na oye adwuma ewa chana mo no mu ne den ede gifti na sister gifti kiremi sem asema esi de asem kase na atu no office ono anka sempo odi kan so daye se ja behye na onim ba wi bote kure ja na beto a endrata atumi abeti wonu ma wisa na okirema meke se diem efienyo ba kumpo sei neja hyecha na modi in fact de obedi mpo be ye den na waye mobo pa we ya da me ya chamba mi o mi yes kuna sika chamba pa papa amma me kachira me say gift to na viajuma be na mkachira me say na wa jene na menya juma ye di biasha no na me chira application ba har madam na ka se sibia o kasem no wa sama rewonti o china kwa start ye juma na Mr. Tiajman na danet mama madam ne pamasem and then you call break near banabo babes nigga in a coy nigga in coy can say warehouse na me ka say at is a bibish na go back ka say radio open e bia China for na ye de shomo do mo ta show ha na me ka che so yo mate so wa ka sa dia mate na me be jina na say na me ni mood in my head and madam back ka say give us na one pa o page me pa angolo na de tene do wa ye di na me ka che so anya chuna na anu adaye bia me so na no say me bish ba na me hu ba because na de che kra me ka chira me ma na mam say your mom pay for some much your mom pay and me be jaya de abejuma say na mba ya maye di na cha some months say na maye di say the way me no am say me pa gba me page mom come out some kwampa na me sere na de ntina na de maye di na ka say anya hwe ti me wo han madam ba go do me madam from me ka cha say ba bish no dem ka say gift e ya post how can you prepare a warehouse to wash and your boys need them ka di nsuo dum na nsie fa bucket na ya boa wo ne di nsuo ni dum sie di nsuo dum na ka cha bye ba ko say the way Janice for shekes no this is five steps phone so let me dum ye ne nsuo di afa company Jan ba de e ba ya mo yet tie floor bo me say say no mo ba ya say na say baby ya so bad ya wa Janet met me madam na ka say let's not family ya sana say na me let's not family me Any awuti ye ay ababa wo ye adwuma ewo China City Mall no wa santimentem santase ena wote se obobra evise China Mall ne jatobu no wahwe a de obedi mpo be ye den boso me yaso ye betu omoka ene jatom sese wonim saketua beba so anase masumpo na adwuma be mpo na obenya ye sese na sa sitirim pa ye den de ma adwuma ye fa no mo ye adwuma ewo China Mall ena afi nso ni wuranom in fact sitirim aye den pa nkonta ena to bentum ye bompa ya yanka adwuma ye foi na sitirim aye den pam yanto akase bono so de mongura mwem ewo Ghana mampeni abedi akira kache
the Professor Jane Nana Opoku Ajeman endo de momadia ekobie Newmont adwuma kuo no enkrabata ba kwa no awa half not mense ne mu na kire se we ne de bebo adwumaden pa boa mefuma kudie ne tuo no omatu no kama pa kwampa so a bibia beto din wo manyimum omomba moden abodwa data awa half mantem nim ina o manga na mampenin ebede akire ekasa de okirem se wedie ekwanya pa na aba de magana adwuma yefo fi se wedie bebo pa magana man yatimi akonanim na wokirem a o magana chekire de ababa na fam de na nkwankura adwuma so abo mo de tato ekebo mu pe na o ma na tumi akonanim puntu adwuma no etimi abapam na mla ne kasa yemo ana wokirem se gana sika sra nyako padom enam kwampa so a ekonanim kakra sa na mekese de wohwe oman Ghana adwumaku ahodo etu sika akwa wo man yima yakua nim o na okirem a oman Ghana afi atwa mai no sika akwa yetumi bo mode anyensa aka enye sika rigu yebotom so oman no eye 88.1 billion Ghana cedis emu odupam na okirem a ye GDP no last year bibia kwa kama pa hwe sika akwa yetu no oman yima sika akwa nso ebo mode ade akwa ma no yakoto agu yebotom so oman no eye 11.2 billion US dollars in fact emu odepam ekwapem wasana bosuma etwa mei ewo mfempem yenu ene eduno enumum no mampeni abeje akire kasemo ene wokirem se in fact anamopa eye Newmont Ghana foto no ebebo papa evise Ghana woka bi mam ha se nyina wo man Ghana ene wo man ba kwa sika akopa ye ne etu ne kase ye pa bi mam ha se mu nyina wiase nyina so ye to so makoma kunsianse sika akon de in fact Ghana ye bo adwumaden pam na wokirem a adwuma kwe ye Newmont Ghana omasomo manya bo adwumaden afa kwampa so atuska ko sa finhia no mako aduasa 30 years yemo yensem fama wonom eno wachi so kirema kwantempon wan no eye 46 kilometer eye road eno no efri sunyane ekopema kirensua ewo sunyane enne potem no Newmont Ghana fo atumi ayi kwan ni nyina siesie ne kama Ghana mampeni ka prendem okirem se ni nyina da akan Ghana mampeni big push agenda dwuma de ode aba na nyina beboa ma Ghana yakua nimti yebo yensema yenkamfo Newmont Ghana visa dwuma de omobo no ekwa nkan pa. This year, Ghana's gold industry contributed 88.1 billion Ghana cedis to our GDP. And in August this year, our gold exports reached a record 11.2 billion US dollars. These figures demonstrate an encouraging level of confidence in our economy, governance, and national potential. Today, Ghana is Africa's #1 gold producer and the 6th largest in the world. For nearly 3 decades, Newmont has been part of this picture. From Ahafo South to Achem and now Ahafo North, Newmont's footprint is evident in every and many several positive ways. Well done, Newmont. And I applaud you for joining with the government for our big push agenda by enabling the rehabilitation of a 46-kilometer road, Sunyane through to Achirensua. These are fruitful partnerships grounded in mutual value, accountability, and a shared vision for sustainable growth. This project was achieved through dialogue, compromise, and the maturity of leaders. Indeed, we must recognize and salute His Royal Majesty Yasantehene Otumfuo Osei-Tutu II, whose timely intervention helped maintain harmony among the stakeholders of this project. We must also acknowledge Nananom and the people of Ahafo. Eni awoti yeyi ayo mampeni ebedi achire Professor Jane Nana Opoku Ajeman. Nenuachi ena oswafo do ena ohwe nsase akwaye ena efenso efuma gudie so o Michael manukran so kopie mu ewo elembele abato mpesu so yo mmahye bedwane din de onimnyamfo Emmanuel amakofi bo a eden nsem to dwachire mi sei sika kotuo de eyade papa ne beboa Ghana nso nanso osrada yetu a yentuni kwampa so ne moa na o Ghana nsase ene yakwaye twa ho asei ne yensu ahodo ayese no etuntumi twa no man yakwa anim ewo empuntum. This year, Ghana's gold industry contributes. There be Mr. Omanpenebeji, Wakan, dear, yes, may man or Amakufibu anso and Canada Wate. We must also be mindful of the broader landscape of our mining sector. We cannot ignore the dark shadow that has cast by illegal mining, or galamsey as we call it. We face a dire situation
forests decimated, water bodies poisoned, and our mineral wealth smuggled away. This has left behind a trail of environmental destruction, health crisis, and plummeting agricultural production. Thankfully, this new government, led by His Excellency President Mahama, is focused and resolute. We have rolled up our sleeves. Over the past 10 months, we have tightened our laws and strengthened our enforcement, pursued technological innovation, and launched restorative programs like the Blue Water Initiative and the Tree for Life initiatives. I'm happy to note that Dumont was the first to answer this call. Any awoti ye eyoswafo no na hwe omangana yakwaye yensase enafin so oboa ehwe asasima dodode mekire efumagudie tuosu o mankanam ono kwate na kopie mu ewo elembela beto mpesua so a oye wodon bahye bedwane ne den edonim nyamfo Emmanuel ama kofibua yanto akasebo no so na yenkonkopie mu ewo tema ene ne potem na ene tema Metropolitan Assembly yetwaditia ekan se TMA4 ebo modern ehyasie esiesie kurom ho kama pa anda fin so stores ahodo biebesi esisi no emrama ho kwan na je emiam yahodo aboso efi adoletema no wo mu yiyi ni nyina firo no kama pa na offices ahodo ka ho schools anda office ayara sabia pira mbo modern kwesiesie ho no in fact ema ho no ma ya kama pam na djumade ne kwaso ne ya na djumade ne kwaso pe ena akopie mu ewotema mensini krache de ma wonom eya me wofa se ebi bright kirem say in fact dwumade omudie no won pese omoboa na omanga na japade ahodo a eya ban asase nipa bi agede aboso no ometuna bo ho ban se be ya omanga na japade enkonkodi ankankra bi enchen no mfo omkwaje ho sika fangom botomum o kirem du ba bi nipa bi tumede ne ko sisi ba bi a stores ahodo a se be mrama ho kwan edan wakwesi asi ba bi a se be emfa mra kwan so eba ne sa omanga na emu ntinte ombe ya dwuma we ya boa se be ya tema mensi no mbetumi atepa na aboa na honedie hu sensem no so etimi akwaso o kirem adwumade we enya ne de betwato wombekwaso aye ne mra no aboa visa Ghana mampani akase kirem sem opese kurei emote ne bone kraba se ba ya Ghana ni kwama no ne a ene obetia ne se ne grass nko a na omakwa amsi efuo mu ho Ghana de ye nwuram eba ne se mmoa tombe bo metema ehunidi abaso pam na de hye ne bi akase kirem sem anamontu a MC de matema ebi blat aye no in fact ya de pa ebi musu kire kire nse o enko be ne kese oyuma sutire wan kahwe no fiti preko pe be ye yenti ha omopam na mra MC e de matema ne potem ebi bright e kasa odin semsei eto DL kasebo enim. So well, this has taken us 5 months to start to roll out actual implementation. The past 5 months have been on sustained engagements. They've been on testing and refining our plans and strategies. We've tried to push a few on a very light level. We started with this kinds of evacuations from our own premises on TMA because we're also facing the same challenge. And so the lessons that we learned from those tests have helped us to refine our strategy. So for today, for example, we're not coming here just to clean. We're not coming here just to demolish. We're actually combining, many actions in one strategy. So every department of the TMA is represented here today. And I say every department, even down to HR, who is here to ensure that all the people on her staff role in certain categories are actually part of the exercise. What we're doing today includes even the repair and the fixing of street lights. So we're looking at security. We're clearly demarcating our zones. So what constitutes our area of the school? We're clearly doing that today. We're starting the tree planting to give the school back its perimeter. We're clearing all the structures around, but we're replacing it by what should be. And most times we're fixated on clearing, but we don't have either the resources or the plan to substitute. Eni a oti okopie mu ewotem no ena ye aban ena misene mekire MC e de matama ne potem. Ne den e de oniminyamfo ebi bright ne ena woti yen. Yantoa dear oma adwuma ka sebo no so am yɛmfe ani mfa nkyere mu ɛwɔ school ho sensɛmum na nansa beto dwa sɛ ɔsoafo no na ɔhwɛ ɔmanga na homasua so ne den do nimnyamfo Haruna Idrisu din sɛ beto dwa kyerɛ mi sɛm na nsan wo kɔ yɛsi ne high schools no mu bia wo hwɛ mmaya ne titiriw ɛne mrantewa ne bia etiam ne ba school na ehu pa na ɔmatwa amele pa mrantewa yɛ atumi atwa asin na ti kɔ fia sɛ bi obi akoko so adan no watumi akwa hye akuma kwatena classroom okwa akwa body akwa kusua de
obi si socks a wahye na beka ne kotodwe okwa kotoko ede na ekwasu ema yetumi bɔ konro na efi na pempema kwesi ne naase aha ye ko beauty contest ana ochi oba betwam oma na nya dwuma da ifise ba ne sa na Ghana mebuni de na musuan school ne de wo kwa asabia ho no ye nkwade ho fedi kwesi ne de bɛbɔ bra ene bɛboa wo pam na nsa we beto odwapere de ye kase beto yangu montre so bi se Ghana fo se ensema osuafo akan mo se ho se na mo kyerem se bomi na ensema wa kan de in fact nyansa go mpa edu ba bia se de nipa bi okroma na atete emebiri mu hwe na kyerefo bu mahyiase akura ewe nkwalai emra mu mpo mu nhyiase mu konwuro na mahyiase beboy de wa hwe mo de baye hanama mo se efizade mu ye ehu pam ebu magaze kyerem se tete no na ntese mpo school ni wo ko school a abadwese wontumi nya bi ubu mmara so bu nipa nanso na ntesa school ni nyina ye pansam obi aye de opɛ intimira be de wo musem se twitwe bɛboa pam ebi so aka se kyerem se Ghana fo mpanifo yi moma ye nwene moma ye ndan ye nwene o na ntihya ye de hye mo nsa ne ni ye ka se moma na Ghana mpuntuo mra nanso munya atumi mubotuom na modwene na obi ko school na se be kwatwa amela eno no susan so be ne benya woni prabra bom we ye fa hwema nti ebe ya munya wo no obi ama na life na sabi obi ya rasta de empa ne besi na obi ya rasta je na adwen ana nti de osofo kan mo ne nya adwen no de nsem sei eto di ye kasebo enim fiti assemblyman youth organizer ekopim president omunya fiti omu youth age omu ayi omoti abepim enemre na so mu da so boye kro no e wo Ghana ha enti omu kan kire mi se echi na gunipa no so no na be ma nipa na ye kronfo ana no na be ma na ye nipa papa omu jai concert no wo no mu ye nie hia hwe nkwala ni onko school no onko hwe se nkwala dodo se no mu akonwa atra so enu de enye ni dadwen onko hwe se nkwala dodo be no mu wo books omu be kyrom enu nya ni dadwen so tinwi egu obi so enti no pepe for no obeka che omo so omo yi hijab nana maybe so Roman school for baka che omo so omo yi rosy ni from kom obi ani ni mamre Ghana ha ye wa Ghana ha de wo for ya wo mu naturally omo so dreadlocks e di bae enti no so beka ni say nia ye pay for ebese esa eba biemu no e we se nyina yiti na so pam na ye because say ye san akofa tete atempo no so a ebeboaye ebema ni di aba emema obu aba akora hu pani obon so hu pani ebu be ye adwuma esen enembre abraba ye ball e wo schools no ene na ama yen ene akora wo school kura onfa pani nya hwe onfa ni teacher nya hwe onfa head master nya hwe edi ni am say ni education minister kan ne kwan ano no school akwala de se wo ko school se wo yi wuti sa wo nim sa wo ntimi yi wuti na wa ko school ane sa wo efie kura no sa wo papa ni wo ma me ba wo no sa wo papa o hihye mra wo fie o papa bia ni wo wa ware a wo ni wo yireti wa wo ba na ntimi hihye mra wo fie ma wo yire ne wo ma ane sa wo nya jabia nti mra de ye mra akora no ss de obewura ss de se ni ti no yi because ebi wa wo fo na ebi ni ho ni tiri no obo na ye basa ontimi emfa nko school no sa e wo se ni kokosane e wo so wo mu na obebo ni nyina akọ esikasam ba me fise so yi ni ti na be 1 month 2 months na efua na wasan akọ yi ba se ebo no sa be kan wo pa na so obebo ni ti de akọ school ebi okotwe obeto cream afi na se wo ye ni ti ka no so asa konfa na da problem de abanti me ye yi eti ni mo be boa se be ka se ombo oni enwa no ye ti na be boa pa se wo mo fise ba ne sa awofo no be boa kapa wei ayo maga na de hye bi ena matwere maden e de afa asiesi a school for mofra siesie mu ho a oswafo hwe ho masua so kyerem se oba betwam na sa mele ni sa nante ne life bo no eto atumi atwere maden a mamani akwadi sua ho na yankeka madwen kyerem be Facebook a dole ya je waje dia ba no se good evening Sammy B kasebeni mo de pop hwe me life e di free achime watam Christian village ho no ma kasebo in fact o say news ne ye mokobe no DJ Malen na kyerɛ sɛ na o say Ghana down for ne de in fact sɛ nansen ne o ma yakɔ ne de mu akro Ghana ɛsɛ yɛsɔ de ne yɛboa na mpuntu kɔ so we yɛ piaka di fi achema asafo de aka no kɔkan o party headquarters na menka ho Sweet Elizabeth Diaba ewie men hu na o say good evening handsome Uncle Sam in fact mo bo adwumade anumere yi pa yankopɔ nhyira mo pam Odifi Lebanon zone 4 na Kofi Parliament Diaba na o say in fact the country is moving in the right direction panema yakɔ kan de mo man pa o hwɛ live edi free akwena bi kuma apa na ode epaye Junai purpose de aba no say good evening dear in fact yankopon hira ye pa na dwumade a yebo wo se ya menhira o sanso na hona bo franka mankwa de aba no say odi free kitase hona o hwe live different o kirem say in fact sa gold nsensem no dodo na ya galamse fo nti aba ebe yanka mungu no ai na mo na galamse ne tuo ntwa na Ghana fo yen ye fa ho ne kakra akasema ne mienu pe
so fana me so fa ma chen mo koma che ene me fa be ye 2 3 4 course pe mo ba na wo chepe meyi wa firi so a school fo ntade wa ho sese ya mpanifo de atudwe so ma bebrai awofo no bi a kire o ma adwen wa wutie me ofie no emofo no nya wo mo no obi an fa ni tira wo penko school ana say yemfa mranto ho na wo mu ne so ne mboa na nya uniform wo kwa Enquires tete obadwe se so ne ade a ne mo ne bebo ma dusuafo no ho masua na konkan ana 0534050 053405019 059346565 wodo adwen kire beje mre na yatumi afa na so de owo no watimi e de mai DJ o ma no behwe lines na ma me ne ya hwe se de yeko I say omo frɛ nanso mente wo no nka etubetumi abodi awuro mu 053405019 059346565 majo Sammy sa kwade tema committee 11 champion me yenti anumre mpacho majo so sa kwade o bo adwuma kachira zela semitia no yo maka kira na school atade no any dressing na aban pese obra no eye papa eba ya na mankwala no sisi omummu ade ifie nyina omummu ade nti bra no de eye pa. All right, medase pa sa kwade yankopon onhira wo pa oso betimi abodi awuro mu 053405019 059346565 wo ba ye befa na do adwen kire no ede aba mofra no ahosisi a omukọ school mu no yemra mlameta ho na eba ne sa obi ani so anase obi anhye de opɛ emfa kwatena classroom enkosua na ade majo medofo eja Dexon bada akuni mi pache wo nje abrofo nya bibifo nyame na boy ya na afede ye nyina yankopon ne boy dabi a me kasa bible so yankopon so ani no so obo nipa na nya abrofo ye ya bibifo senior bo mo nyame predo odi ne bia kasa free ya fra me pom kasa fra ati mota Mr. Paul okay game mpanyifo wo adwen ekuta omo ya wo oba aye so nya natural hair awodi benyini ye be me yi ni tisa obedu bi so nya ni trinyi de bo life no ne trinyi na fa wo ya emabium efa so be na wo so na ni tiri hu aku on woman na content school obubo muti ade tira government school kwa na ni school aka kasa se se kwa dia ba se akora ko school won sha empabwa tuntum ebe wo so ma peti buru sam tuntum ma peti buru sam tuntum ade kwa da bibi fo kire wo wi ase Matias pa beso be da se pa majo be dofo hello good evening jama fa bia wo ko de ya mi adumo na ya utema ne mpomo ko de na mi adum fa jama na ya me yenti o jama me me si se egonyomo nya hu hia okay jama me hu bia obotai so ya nroba okay ba botai so ya nroba akura esunu na hia o esunu so woni pa ne mu Matias enye se bi wo be rasta ana se be ne se ya kula papa o okay obu o jinsi kama so ya sobo ankasa me na me ka kire wo Woti ase ti ma na papa o mo ne no mu we de nka he hu ya Matias na ya me kira opi me last call out ni bia kasa free hello me pacho DLFM is Steven me kasa free doburo Mr. Steven Dobro champion me yenti anumre me pacho eye pasan kan kwala ni beji wo muti na ngame so ma adwen sen ka e man so mram okay ye mo ma pa because ye guy e man boni jimi abdo so aman kwala na soro Matias nyame kira opi me wo fa se ya mpenne majo me dofo hello minia Odin me bia kasa free me jo so pa odin me bia kasa free senior Pache me kasa free dodowa Oscar down all right your na friend me din di wofakwesi me yenti da bio e beye pa anka emra jeje woso no type of dressing ye dress di ko school no ye nko no sa okay na say ye si ye be jai ye manumu na omu be dress se na omu pe bia dia ko school dia to me dia enye yie empata mate nyame kira opi ne wadwen kira de ba ye be celebrate te no ma hu sa homa no gusu e brenkesa but ye fa ma be hadwen nti mu fa nche ye pa me ka se de akokansie mana tena se ne ensema betwa gu no emu odu pa DL Power Sports emu ade ejawo dead down pressure Mr. Kasante Mr. Bada Mr. Kasante Asante Mr. Kasante watch your man over Mr. Kasante Power Sports on DL Power Sports on DLFM 106.1
no kwasem say dear power sports ne mo desa no man make say me what say Kenneth atana say sama wo do we dia hima group so de nyina ba besem ya no Kenneth wafa na pom di say bibia boko na say ehia ya cha akra last week ntumi ehia yes sense me temu pa it is a premier ni abomu no eh na mu do pa ebre na dikenti no kajagum na yenko right yemo bibia kwa ba biom enfemra deal 106.9 mera so se na na dwi so yetumi ede agodie mu nsem ede brew e wo kase bonus na nsem no de do so nemom no ne wo se wote no e na onsa e ba beka enso e be sha ase ne e sha ase ede afifie sanse nsem do do na enso na e to twa e wo local stories a eno so etumi e to dwa ne sha ase enso e wo Ghana eno e Parliament of Ghana onim se nchepi eno pini e fen Felix Fosu Kwache ukopiemu enso presidency a wono ena spokesperson edema e president wono e the Republic of Ghana na onim say after say Ghana ye qualify kopiemu enso of FIFA World Cup eno so betumi ato dwana ya dia aban no enso e de hihye dodo na egu akwam say Ghana ni bia okwa visa say ye US say ye Canada na say Mexico no aban no so betumi ahwe ema visa ho sensem no enema enso etumi akoyenti esema Felix Ofosu Kwache wono e de tudwa e de fa visa no. Well, of course, as a government, we have a duty to, at all times, look out for the interests of the people of Ghana. So the Foreign Ministry has acted proactively by engaging the necessary authorities in the host countries to ensure that the visa acquisition processes for Ghanaians are smooth and without hindrance. My engagement with the Foreign Minister indicates that it went well and that he is happy about the progress that has been made. And I'm sure that in the coming days, we should hear more about it. Yes, eno some opinion fan Felix Fosu Kwache wono eka to dwa edifa visa ho sensema Ghana ni bia down come bia no why wadwen say okwakope visa to US of A Canada and face Mexico niema enso betumi akoye ediamo anana dwi opinion no enso etumi edi to dwa no opinion no eto aso de nkomo etuanim na onim say enchepi ena president of Republic of Ghana John Dramani Mahama enso de betu dwa say yade Ghana ho behia say sports funder eno betumi abo ma goodie monsema eno eto dwa e wo Ghana haniema enso etumi atoye na yade openia ye friend Felix Fosu Kwache edi tudwa se sade na o mampeni enso edi betu dwa se ye kwa parliament na impenifo etu egituma eniema enso betumi atoye kama na eno so etumi aboye ntiesema wono eka edi fa sports fan no. But I think that efforts are still underway to ensure that the bill is finalized and then it comes to Parliament for consideration. Once it does, it will be subjected to the various processes so that when it becomes law, it is robust enough to meet the objectives for which it was drafted in the first place. Yeah. And what is your hope? Yes, eno some opinion and so eka tudwa edifa sports funder eno akopiemu e Parliament of Ghana sempinifo ehwe na omoji tuma sade no eno betumi aboa ama Ghana yetumi ewini glories enso ho a ene anadwe yeja emunsem no enso etumi ede atudwa na onim se Ghana Premier League match week 8 ena no so etumi etudwa na game baako enso etumi etudwa e Bechemebra Bechem United Boboko no wo mo etna fi omo nations omo kotia obia entumi amfa ball Anthony Nyanko atene mechina games no to aso na ukopiemu enso e wo hohoya eno eye game a medium a wo mo tufa be piemu e wo hohoy eye hohoy United wo mo ball eretia medium a eye 3:30 eno eye game a eno so betumi atodwa Sunday games no eno so betumi ato aso na unim se Kumasi Asante Koroko after say wo mo ekwaje hweminsem num enso e wo work for na yade a wo mo returning back to the Ghana Premier League no mo tenafie no mo atonsa e de afre boboko a ni din Ede Kerala United Saso and Dreams FC ewo Tuba Astro Teforum wamo tenafie awa Kami Samates eno aye game eno sube tumi atodwa na this weekend one ukopiemu ewo Swedro dia eno aye Swedro All Blacks no wamo tenafie awa Kami Boboko a ni din enso the Heart of Lions no mo the big game no eno so are in terms of Gold Stars bibieni wamo tena Dance Park no mo atonsa ede afre Young Apostle Sasana Baseke Holy Stars no eno aye AAK Arena eno etumi to the Heart of Folk tufa akopiemu ewo Baseke Holy Stars no mo ede big game no and also etumi Aaron Thompson na brekum Chelsea won omo etna fie enso Golden City enso ewo brekum no matonsa ede afre Boboko ani tin ede Vision FC Saso na Monday eno 11 wonders challenso se omo etna fie ewo Swedro no mo awo Kami Boboko ani tin enso de Ediana Stars eno ensema Ghana Premier League match week 8 eno so betumi atodwa away from that no yentisme unim se Malta Guinness
Women's Premier League no yade no so etumi ehya se nde ya na games no eno so etumi eto dwana onim se Northern Ladies and say we no ade a okopiem e the Southern Zone Police Ladies ewie ya omo ebo game edit Halifax Queens eno san game no eno eba na wie ya ade a obia enso ehye ne nyanko na Efni Warriors no eno game eno eto dwa against Army Ladies yade a Epiphany rather omo ehye 2 ema Army Ladies no omo ete ka no baako echena games no eno eto so Oak Ladies channel so say how to folk omo female team no eno ebo game edit Hazakes Ladies eno game eno so betumi atodwa Juana Ladies etena fie no mo awo kame boboko a ni din ede soccer intellectual South na Samatex omo etena fie no mo atonsa ede afa boboko a ni din Ladies Strikers we no ede Southern Zone ukopie mu enso ewo the Northern Zone dia ya dia games dodo na eno so betumi atodwa ya dia FC Savannah omo etena fie atonsa ede afa boboko a ni din ede Ampem Dakoan Ladies South na Northern Ladies no omo etena fie against Prisons Ladies omo ede side game no and also to me Erin Thompson na Ashtown Ladies etena fie no mo atonsa ede afa boboko a ni din ede Kumasi Sports Academy South na Dreams Ladies no omo etena fie awo kametemale Super Ladies South era Fosu Royal Ladies omo etena fie awo kame boboko a ni din ede Northern City Ladies and on ede Malta Guinness Women's Premier League and also to me to jana unim say games no and also before and also to me to jana Black Queens womo head coach friend Kim Laz brand no opening no and so at the best wishes in some added to coaches womo coach various women's team and also to me to the opening friend Kim Laz one added to ja. Hi, all coaches in the Women's Premier League. I just want to say thank you for the great job you're doing and wish you good luck in the new season. I will have this opportunity now to go and watch a few games, Friday, Saturday and Sunday, so I'm really looking forward to see many of you. The teams that I can't see, I will see on video, but over the season, my goal is to see all the teams at least once. Yes, and on some opinion friend Kim last and so edit to just say a fee one bet to me at TSC from alcohol various leagues and also to me to the name of the games one to me uncle Pimna idea or betting videos highlights I would and also to me a go no any biash na Ghana Black Queens no yet to me after to my pa Efranana Gino yeka emunsam dodora and so to me to na Kumasi Asante Koroko won when him some coach friend Abdul Karim Zito after say omoko lusi game no edit a work of Morocco no penina edin komo se players no omo ato sadie no ade ato mo chintinemu no omo next game omo bo against Kerala United eno mo focus yentias ma Abdul Karim Zito wono Erika Fasa game eno so eto dwan. But we have to recover because it's part of the moment and then we are out of it. We should face the reality and then come and prepare well for the league if we want to go back again. So you can't be crying whereas the league is still going on. So I think by now, executives came and then the IMC chairman came, talked to them, I also talked to them. So far, so good, we are working towards the league. Eno sama Abdul Karim Zito head coach Edema Kumasi Asante Korokono wono editu dwa yenjina wesi won ni efefisem no ense sanse china yeba yebetumi akọ duties and more na yetumi edensem no ediamoti etwa ho yeba pena mo no nsem no yetumi edi atoaso ediamamo. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. That's super break. DL Power Sports. Yes, eno de no so every hoba samede yenda ye ho ne yankopiem e wa manfo cross ne hwe nsema eno so etumi eto dwane yen hwe nsema ase enso free Africa playoffs eno so betumi ato dwane medin kan ade ato anim sa man hodro na wo so etumi a qualifier wo mo hwe nim se Gama eno so betumi ato dwane Nigeria man no wonim so mo qualifier wo mo hwe nim se ade a Gama eno so betumi ato dwane wo mo hwe Gabon man eno playoffs eno ye pe one team no mo so
akosi akan e FIFA World Cup no ma eno so etumi to ja Cameroon for no omo etena ho no mo awo kam DR Congo National 6 games wani nya eno betumi atotwa e Morocco ahinkura eno aye Casablanca ho na CAF enso eden hyehye no enso etumi atodwa se ade asa games no eno betumi atodwa 16th of November ena asa games ni nya eno so etumi todwa na Kylian Mbappe Lotin unim se ade a golden boot na branch no wono so agyate no aye 2024-2025 golden boot na eno so etumi todwa hyesa branch a ye friend Kylian Mbappe Lotin aye 45 goals na branch no wono so etumi share branch a ye friend Robert Lewandowski wono etumi share 44 saso na branch a ye friend Harry Edward Kane wono so share de no aye 43 ho a branch no meno eka so etumi wini sadia eno aye golden boot na nana dwino ye ka emusem dodo na enso etumi ade acho na unim say ade Opta report enso etumi abetodwa say opere top 10 aye football leagues asase we so league eno so niema na se sika na se bibi bia woma ema league no eno so edimu no ade amene eka say ukopima the English Premier League no wo mo ehwe di kan league asase we so no eno etumi eye de na se sika woma eno aye English Premier League na Italian Calcio Serie A no eno etumi abetoso mienu saso na the Spanish La Liga eno so etoso miensa German Bundesliga wo mo etoso enai French League Championnat wo mo etoso enum saso na English Championship na eno so etumi etodwa no na unim say championship no open one liga emu deye pa eno aye English Championship na eno etoso insian saso na Belgium Pro League no eno etoso enson saso na Portuguese Primeira Liga eno etoso watwe saso na Brazil Serie A eno etoso enkron saso na Dutch Eredivisie no eno so etoso eduntiwe no the greatest football leagues asase we so no eno so etumi etodwa wante MLS saso na wante Saudi Pro League eno chose sa leagues no eno pedigree no ento sa teams ene anatwe ye de ehonsem no enso etumi ema na ukopiemu ewa branch a ye friend Ellen Halana entia mensa kanisa branch no ekodi nkomo se dachi bia no wono betumi akopiemu ewo Spain okopiemu ewo Spain dia na club ba ko pe Real Madrid wono ena team a branch no anasa branch friend Ellen Haaland dachi bia no wono edi nkomo se wono be nani beje so wono betumi atwani boboko a ni din ede Real Madrid anana jino meka ehonsem dodo na enso etumi ede acha ukai abrantia ye friend Emiliano Sala sa abrantia we ukai se eyade a Cardiff City from England womo eyo madwin sa abrantia no womo ekwa akoto nemum na abrantia no efa plane pe ena ni plane eno ede abrantia friend Emiliano Sala no eno ekote yira ya mebezin de enya de abrantia no yetumi ehu nifunu ewo na onim sa abrantia no kone otiase a kayade a 35 years of age ena abrantia ye friend Emiliano Sala ono so etumi edi arawusem no eno so eto abrantia ye friend Emiliano Sala nana jino ye kan ho ensem enso edema na okay former Barcelona former Chelsea player ye friend Pedro Gonzalez na onim sa abrantia no osi akan man Lazio bobo kono ewo Italy na operino edi tudwa se this season eba na wie ya enya de ono betumi ato aso apo games no enso edema Lazio bobo konto no hwem se this season ono betumi aboa ema Lazio club no omo etumi ewremu ewo Europe eno eya branch FN Pedro Gonzalez no ne ho enkomo na nana dwi no yedi enso edema na manager of the month of October no woni se mpeni4 edi din no enso etumi abetudwa na Manchester United coach ye fen Ruben Amorim wono so enya nomination saso na Mikel Arteta wono ewo Arsenal wono enya nomination saso no penia ye fen Unai Emery eno Aston Villa saso no penia ye fen Anthony Iraola Bournemouth coach na Antoine Semenyo ni coach no wono bone ho modern ewo the Premier League ye de ehonsem no enso etumi etudwa na medin kan edeba tu wanim last week mo baby na medi tu wanim se Angola man no wonim so mo eba bedi omo anniversary na anniversary na Angola man no omo eba bedin eyade a omo ahyehye ho se yade a friendly game no omo ebo etia Argentina man no na tie sika Angola man no omo atebri ede kwakobo sa friendly game no eno $12 million eno sika botina Angola man no omo etumi
peja ede akopie mu enso e wa Argentina omo ede sa game no eno so etumi etoja 11th of November ena sa big game no eno so betumi atodwa na na ji no ye ka emunsem no enso dodo na etumi ede acho na we no eye story a eye shockingly essence Luciano Spalletti ono eye former manager edema Italian national team saso no ye djuma no enso edema Napoli bobokoro na onim so penino betu dwa se before ono efi Napoli no or the betu dwa se Napoli the only club ono a openi efen Luciano Spalletti obetumi akochi eho ne mene eka se onim se nchepi ena Igor Tudor ono manager edema Juventus bobokoro omo epa openi na asito ne mene eka se de openi a ye fen Luciano Spalletti ono etumi aje djuma no aya ono next head coach edema Juventus bobokoro openi until 2027 ena ne contractor oni Juve fono assign no eno so etumi eto dwana na dwino ye ka emunsem enso chao na Leo Messi won onim se Leo Messi na dwen se ya dia Barca presidency no ono so betumi akọ preview esanse 2026 no ya dia openia ye fen Leo Messi edi tuja se ya dia openia fen Joan Laporta oti se Messi ba be predia na watumi ahye wosapo mu enso esanse Leo Messi edi tuja se 2026 ono akọ pre Barca omo presidency na eno so etumi eto dwana na dwino Leo Messi akachenom eno so ensema eno so every ho eba na Ruben Amorim manager edema Manchester United na onimsa Brantia ye fen Buan Mbuemo saso na Brantia ye fen Amad Diallo na onimsa these two boys no ya dia January omo beba be piemu enso ho AFCON no ase na opening edi to just some Manchester menu a omo eba be piemu e wo AFCON ase no o ye Manchester United fana onyene ena tumi ato sansa these boys no o hwe modern boy omo ebo e wo United bobo kono ase dachi bi no emrantewe ebe piemu enso AFCON ase a enema nso betumi akwatwe ede ma United bobo kono ye di emunsem no enso etumi etudwa na wo ye Barcelona fana tie onu se Barca me no kase de ya dia kamera se mo players dodo na enso etumi apeki injury Dani Olmo ono apeki injury saso na Brantia ye fel Robert Lewandowski ono so 1 week time na Brantia no ono so betumi return Juan Garcia goalkeeper enso edema Barca bobo kono Brantia no ono so apeki injury next week na Brantia no ono so betumi return back Andres Christensen no ono 2 weeks before ono so betumi esi akan edema Barca bobo kono saso na Brantia ye fel Rafinha and also 3 weeks time and a Brantia ye friend Rafinha no ono so betumi esi akan saso and a latest player ono so apeki injury no and Pedri Gonzalez unimsa Brantia no ono tena fie 6 weeks saso na Brantia ye friend Gavi and 4 months Barca players almost etumi apeki injury ye kan emunsem no and so etumi echo na Brand Mbuemo no unimsa kopiemu United akacha player of the month of October and etumi akọ ama Brantia ye friend Brian Mbuemo ye kan ho ensem no dodo na enso etumi edacho na unimse former Tottenham goalkeeper ye friend Alfie Whiteman unimsa Brantia no ede som no aba na wie sanse ono de ono ejidi se at the age of 26 no anya de ono betumi atoa so atena bench Tottenham to ono de ode som no aba na wie ya ade a eno photography eno na Brantia friend Alfie Whiteman no otumi ede ne ho akwashima nana dwino ye breaking it down enso etumi ede acho ye bre no aye be ye mfa ye life story no face na china no pa 9 to 12 ne bape na etumi atete nsem no details and more no eno so etumi atujana unise Bayern Munich for no womo Chelsea record ukopiemu enso Europa 14 games and Bayern Munich for no womo abonanya dia womo etumi afa defeat enso ho Vincent Company and boys no womo etumi ebo adwuma no kama enso etumi edema Bayern Munich. And on this note ye facing a channel pa yenjebre na yentumi enfa details and more and so entumi fentu ja mitino Kenneth Arthur wetumi afrem Kofi Popcorn mi jemu enso ede mame wo fa Sammy B also de no wetumi afro say Kofi Popcorn o ya guy pa o wa bo adwuma pa o ya de pa ma Lumba super kakra na no wate ebebo wa pa ame na Lumba super for no ma na mo ma mi bre bi na wa bre Lumba in super natural mineral water, get a grip. That's super break. Me wo fa se na da ben and Friday so see entufo and then Friday ye hwese ye no kra It's Friday! Na
na edu frada say ne dia ne kuruma ye hu pa so ogitum de sa pepepe na me wafa ase kirabo som so wase mbika ordinary monitor ne ma ope bi obianka do ho twemo na me strike ebrese mu me monitor nkofo bibiri e me monitor mu nyina mu siwi a me dia kwa awrade anim na fe ya hwede nyame betuma ye obritie mu ne se etisi uso a ya do bebreme say weekend na wa besi uso no mo do be ko ohun na ene de in fact ye fi akurase abai pa de ye beje ani o ye mfa ha unu ana me chiri no me ne magunso mu no unu ana me chiri no me fi akurase abakuro e ma akoko mo mehwe ye ni am ni escafo me chiri hey so here you already me nkwa akurase bi e wo banka bra akurase de me nko bi e wo mu koko na aka wuram mo nkwati mari ye hey sabi ase do unia say we asra mo kaka nya yize kura o mo kire mu ode pa papa ebi mu ye den ebi mu bleedi na ebi mu sujo mani o sa pepepe emu bleedi asin what mean obrane chom achi etwa ni pani bi achi ma sa pepepe ani ebe yo pele die ni bia enhwe de opele mame opele mame uko mi awase no fu mame oh mame me na mi busa na sema mame me pa chew na ma atwum kakra na mabo ana me dam ho akomachi no wabetra machi na nsa koso nufu tinye se bia wo na mada sheda na mada wo ba ya no wo huni no mada ana obaso me nufu fi wase ba na me de me ba mawo na me wo so me nufu na mada Kenneth adia opele ye ndu hweye oh say your breast cancer month ete bia na opele so e de opese oboa se ba ya na ase nkwanya nufu mkukram yade ni bi sa pepepe o ne me no ya adwene wa ya ade ye mo ye nse man na ye kɔ no Ghana fo hia mpai bo weekends ne ma pipi besisi what you say ne ma pi besi mi ka se na fashe gusu kuko akɔso aketa se ekropɔm me pi na what you say and bibi besi pa mi chia Susan by body hu ya na zera wotema committee me chia wo na weekend bibi besi ntie mo mpa ye ma wo mo ansa ya sorry mpai bo ya de hia pa na ye nkɔ ya makadeleko no I didn't decree in the name of Jesus. Yɛn ma wie me wo fa se Kenneth ata na wote ne nka no ka se bo ne gina weso ne abu ne kom se pon mu se mufo no eye sere kira homa in fact ne ho ofa pa to mro sie tum se owiu no ne simu gire fita ne den at the maze mebere ntwene se mo at the ma yen na joint operation eye champion tailor eye bibia prepare kwemu na fizime wo fa se ne den ede DJ Omarion ahobrasie nipa ebobode nim ko piem wo Facebook na fisi yitima kasebo no winya bihwe no akra yase na ye producer de ma ya nimre yi na DJ Zigby ebe chinchim efre ne fruma edesom yem adwo Jessica pa eboye kasebo dem no kenken ya mekɔ ne kontine ko beso ma nimre no di ameje so eye wo fa takra de kwadwo krum twabe wode hye kwankran inshirapa kwadwo Sammy bi ba hoteden ene Alhaji Abdul Twasunte mede wasi yakopon ya dema pam ye behia me kwei mede uja DJ Zigby ene ya Friday nti ene ya frafra sa Ozigirls is up next. Hey Kwame ade wakabomu ana iso awo no mo ha